That was the choir of St. Cecilia at the cathedral. I think one of the oldest Catholic choirs in the Gambia, the first one in fact. Thank you to them. And now, do you remember the year 2008? An important one for the Gambian Diocese of Banjul, because our Bishop Ellison, convened that year in March and April a great assembly to talk about making our diocese more dynamic, more self-reliant. All kinds of things have been done. The job will never end, and there are all kinds of plans and hopes, and we want to get more and more people involved. Now, some people are very involved. Mr. James Gomez and Mr. Bernard Mendy. They're here now to talk about, well, that great building, among other things, that great building going up at Westfield, which many of you have seen. A great development for the diocese. Mr. Gomez, Mr. Mendy. In our previous session, we talked about the building blocks and the structures, and we delved into the structures and the shareholders as well. Just a quick review of that. We noted that the structures we needed to have in place were the parish pastoral councils, the parish finance and development committees. We had the various parish groups. We had the church entities, those institutions that belong to the church, like GPI, the Catholic Education Secretariat, CADO. All these are stakeholders in the building of this this local church, and each of them has a role or stake in whatever we're trying to achieve in the light of achieving our vision, which is to become a dynamic and self-reliant local church. We talked about the shareholders, who the shareholders are, and we agreed that all the shareholders are all the Catholics in the Gambia, all the institutions that belong to the church in the Gambia, and all the other church groups, parish pastoral councils, parish development and finance committees. In short, all of us are shareholders in this, including the bishop. So that's what we talked about in the previous session. Okay, Uncle James, foog naa di nga bëgg a yokk dara ci Uncle Bana lum jota wafi last discussion bi ñun seet nañ de building the appropriate diocesan structures comme building blocks. Règlement yi ñu fàttali mbokk yi rek ne bañ commencé woon dañ njëkkoon a starté biñ jógee ci diocesan assembly bi biñ jógee diocesan assembly bi lan lañ wax ne moom lañ bëgg a def waaye pour def loolu nag dafa am la nga am banqaas yoo war a sampa mu nekk ne parish bu nekk war na am parish council am parish bu nekk war na am parish finance committee am development committee am dinari si ñu mun a waxtaan ak ñoom ñi nga xam ne nag ñoo war a sixal yi muy ñun ñëpp ñi nga xam ne ñoo bokk ci diocèse bi ku nekk am na si wàlla waaye parish bu nekk bu fekkee ne banqaas yi nga war a am mu ngee dox bu baax dafa def mbir mi yomb loolu taxoon ñu ne na njëkkee loolu ñu taxawal li nga xam ne su taxawee dafa dëgëral fondement bi nga xam ne foofu la ñoo self-reliance bi ñu ne nag ñan ñooy ñooñu mu ne mooy ñun ñi nga xam ne ñoo bokk ci diocèse bi góor a jigéen kenn ku nekk ci ñun comme ni ñu ko waxee woon laabe bi am na wàllaam sóor bi am na wàllaam catéchiste bi am na wàllaam ñiy jàngale ci éducation bi am nañu wàllaam ñi nekk ci mbiri lopitaan am nañu wàllaam ñun ñuy jëm ci jàngu bi am nañ suñu wàll ku nekk nag da nga war a xam ne lii mooy suma wàlla dama ko war a def bu baax a baax looloo taxoon ñu ne nañ njëkkee loolu yàlla dimbale nañu nag sampa nañ yooyu yëpp ci diocèse bi ci parish yi li des rek mooy di ñu continuer liggéey bi ndax ku nekk mun a xam li nga def ndax li nga xam ne moom la ñu ut ñu mun koo am. ok loolu rafet na waaye léegi nag suñ section 3 dañoo xool Uncle Bernard we look at the setup and launching of the diocesan coordinating board and its activities in the diocese. Yeah, thank you, Matthew. In our first session, we touched briefly about the launching of the diocesan coordinating board because at the time of conception of this project, we felt there was the need for the diocese to have a body that will coordinate the activities
of the diocese insofar as it relates to the management of the entities that are owned by the bishop, because we do not expect the bishop, being a spiritual leader, getting involved in mundane affairs such as the administration of the schools, GPI, Catholic Education Secretariat, CADO. So we felt if we had a body that will have an oversight responsibility over these institutions, giving advice to the bishop on how these institutions could be better managed and enhanced such that they will deliver as expected, that would help. So it was the first institution that the bishop allowed us to bring into being, and it was launched in December 2011. Okay, and James is the chairman of the Diocesan Coordinating Board. So we'll be talking a lot about what the expectations are, but maybe James can touch briefly on what. Yeah, in Wolof briefly. Waaw li Bernard doon wax loolu mooy liñ commencé gannaaw buñ taxawalee fondement yooyu la ci diocèse bi ñu ne nag bishop bi ñun dañ ko war a jàppale ba nga xam ne am na liggéey yoo xam ne du ci dugal loxoom mbiri ni ñoo jàngale mbiri cadeau mbiri ñuy nekk ci liggéey ci l'hôpital nekk yooyu ak yeneen yi nga xam ne ñu ngi bokk ci diocèse bi moo tax ñu nekk Diocesan Coordinating Board bi nag liggéeyam moo di naka laa seetee ñoo ñëpp li ñoo liggéeyee mu segga ko mun koo agale ci bishop bi ba pare advice bishop bu fekkee dañ war a def dara nga xam ne bishop bi dinaa ne d'accord naa wala d'accord ma waaye dina wàññi liggéey bi nga xam ne moom daf ci waroon a bokk nga xam ne bishop bi li moo concentré mooy naka la diocèse bi demee kanam spirituality naka laa toppatoo laabeem yi naka laa toppatoo sóorim waaye yeneen yi nga xam ne liggéey la xam ne mu ngi xam ci diocèse bi Diocesan Coordinating Board bi ñoom ñoo ko def waxoon nañ leen ne dañ tànn ci ñi nga xam ne ñuy leyti bi am na ay laabe ca bokk am na ay source waaye leyti yi ñoo ci ëpp ñu tànn ci banqaas bu nekk naka la nit ñoo ñu mën a ñëwee ku nekk indi sa xam-xam ñu seet naka la ñoo mën a dimbalante naka la ñoo mën a coordonner li ñoo def nga xam ne at bu jot suñ ne dañ am meeting boo xam ne dañ mën a wax ne diocèse bi lii moo fi xew ci boor nangam boor nangam boor nangam boor nangam bishop mooy oo meeting boobu su ko defee dina yëgal ñëpp dina wone ban xaalis la fi dugga ban xaalis la fere digay ñi liggéey GPI lan lañ fi def ñi liggéey ci ñeneen banxaas yi lan lañ fi def su ko defee ñun ñëpp ñu mën a xam diocèse bi lan la fay xew looloo indi nag bishop benn at ci gannaaw mu sampa Diocesan Coordinating Board bi def ma man ma nekk chairman ndax ñu seet naka la ñoo defee liggéey boobu. Okay, thank you. I will now ask you to pause for a while, and then James will brief us about the recruitment of this diocesan finance administrator, the diocesan monitoring and evaluation officer, and the last one is the real estate manager. Jërëjëf Mathieu ni ko Bernard doon waxee xam nga lu nekk looy taxawal soo ko taxawalee ci lu jub dafa yomba